blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's Uwi na kami. Waiting kami sa aming flight. Pero, so, ang aga ko nagising. 2:30 gising na ako. Ng madaling araw. Diba? We would now like to invite all passengers to come forward for boarding at gate 3. Please have your boarding pass and ID. No. Ningkamot siya, guys. Ayan na, guys. Papasok na sila sa aeroplano. Ha? 24 AIF man siguro ka. Amot sa toy basa. Ayan sila. December ulit po. January ulit po. May karon ulit. Ayan na, guys. Uwi na kami. Bye-bye, Cebu. Next time ulit. Taro nga, Rul. Irul. Nalilong ang jug ko. Nalilong ko sa kay elevator ba. Ang sasawa ayala. 25th floor. Ay, dili sa ano. Sa among 25th floor ni. Ay, taas amo ang kahit ang 6th floor. Adlaw, nako ka usay ko man ako bala. Puro magugubog ko. Kailangan din nagtulog isa adlaw ba. Atong napili kani ko. Kanang kape kay bailan mo. So, dire kay ano magudmurag ang area niya ba dili crowded ba, no? Yan, papasok na, guys. 24 ika ilong. Ayan o. Uy na si Errol. Dili maguna Rul. Kagaran po ang Korean kid. Kanang ang Korean. Guys. Uwi na. Errol. Uwi na si Errol. Uli na nga dong. Sumagi kaon. Sana. Burger. Wala siya ng burger. Asa iya ha? Hello everyone, welcome to your Cebu Pacific flight where we make moments happen with you. This is flight 5J251 bound for Jensen, and only guests for this flight to Jensen must be on board. If you have a different flight number or destination, please call your cabin crew for assistance. Maayong buntag sa inyong tanan, ito po ang Cebu Pacific, lipat bilang 5J251 patungong Jensen. Kung hindi ito yung tamang lipat, kunyari po lamang na tawagin ang pansin ng inyong cabin crew. Welcome aboard Cebu Pacific. Make first moments happen. May we request all guests to stow your... Laga na kami, guys. Back to Jensen. Guys, good morning. Naabot na yun mi. Naabot na yun mi, guys. Sa Jensen. Nakatulog ko sa aeroplano. Pagmata na ako. Wala.
Nakatulog ako sa aeroplano. Pagising ko guys, nandito na kami. Diba? Ganon. Kaya, ayun. Welcome back. Welcome back, Jensen. Pero, Lerna. Guys, sasakyan. Ano ba kami ng sasakyan dito? Yan na.